Good morning. Very nice to meet you all here. I'm sorry I could not speak in Telugu. I think it's okay. Can I speak in English? Okay. I don't know what Nandu told you. Maybe he's talked about the movie. But see, this is basically, Dear Krishna is my story. I'm sorry. See, I'm basically, I'm very closely. మీడియా మిత్రులందరికీ పెద్దలకి హృదయపూర్వక ప్రెస్ మీట్కి స్వాగతం అండ్ విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. బలరాం గారు ఈ డియర్ కృష్ణ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ మాత్రమే కాదు, వారి సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన వారు కాదు, వారి అనుభవాన్ని అందరికీ సామాన్యులందరికీ తెలవాలని చాలా కృషితో ఆ సినిమా తీశారు. సినిమా కేవలం 2 గంటలే. ఆయన ఆవేదన పడుతున్నారు చెప్పడానికి, ఎందుకంటే ఆ బాధ అర్థమైంది. ఆ సినిమా చూశాను, ప్రివ్యూ చూశాను. 20 ఏళ్ల తపస్సు ఆయనది. ఒక తండ్రిగా కొడుకుని 20 ఏళ్ల కొడుకుని ఎలా కాపాడుకున్నారో ఆ తపనంతా పడ్డారు. ఒక్క సెకండ్లో ఇంకా మీ కొడుకు బ్రతకడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ తండ్రి ఆవేదన, అది ఇప్పుడు వారికి అది గుర్తుకొచ్చింది, ఎలా చెప్పలేకపోయారు. అందుకే ఆయన మాటలు ఇదైపోయాయి. ముఖ్య విషయం, డియర్ కృష్ణ సినిమా పేరు. ఇప్పుడు మిత్రుడు నందు చెప్పారు, సినిమాకి ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు అంటే, సినిమాకి ప్రెస్ మీట్ అక్కర్లేదు. ఒక హీరో హీరోయిన్ కమర్షియల్ సినిమా, వారికి ఉన్న సెలబ్రిటీ దాన్ని బట్టేసి ప్రజలు వచ్చేస్తారు, తర్వాత డైరెక్టర్ని బట్టి వచ్చేస్తారు, అతని పూర్వం చేసిన సక్సెస్ని బట్టి. కానీ ఇది సినిమా కాదు, ఒక నిజ జీవితంలో జరిగిన యథార్థ గాథ. అందరూ అడుగుతారు, దేవుడు ఉన్నాడా, ఉంటే కనిపిస్తాడా, చూస్తాడా? ఇది ఇప్పుడున్న యూత్లో ప్రతి ఒక్కరు ఏదో చిన్న కాలేజీలో చదువుకున్నాము, చదవగానే మా పని అయిపోయింది, అమ్మ నాన్నది చేదస్తము, ఏదో మా అమ్మ తులసి దీపం పెడుతోంది, మా తెలీదు శుక్రవారం పెడుతుంది, కోటి దీపోత్సవం అని వదిలేస్తున్నారు తప్ప అమ్మ ఎందుకు పెడుతుంది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఆ అనుభూతి, ఆ అనుభవమే బలరాం గారు సినిమా రూపంగా చెప్పారు. ఒక హీరోగా నటించడమే కాదు, ఆ వ్యాధితో బాధపడ్డ బతికి బట్టగట్టిన అక్షయ్, ఈ అబ్బాయికే అతిపెద్ద ప్రమాదము. అమెరికా నుంచి డాక్టర్లు టెస్ట్ చేసి కూడా డైరెక్ట్గా నేరుగా గుండె ఎఫెక్ట్ అయింది. వారు చదువుకున్న చదువులన్నీ చూసి దీన్ని చేయగలుగుతాము కానీ గ్యారంటీ ఇవ్వలేము అని చెప్పారు. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయగలుగుతాము. ఒక ఫారెన్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్టర్గా అమెరికాలో చదివి చాలా తెలివి అయి ఒక సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్గా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు. మిత్రులు మోడీ గారు, లోహిత్ గారు, అంటే ఎంత ఇదిగా అంటే, నాకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు, నేను చేసిన సక్సెస్ రేట్, నేను చదువుకున్న చదువు మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, నేను చేస్తాను ఆపరేషన్ అని. ఆ సినిమా చూస్తూ ఉంటే మీకు అనుభూతి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆపరేషన్ టైంలో కూడా ఇంకా ఆయన చేతులు ఎత్తేస్తారు. ఇంత కీలకమైనది అంటే ఒక సెకండ్లో ప్రాణాలు పోతాయి, ఇంకా నేను చెయ్యలేను అని వదిలేస్తారు. అలాంటి టైంలో మరి ఇంత పెద్ద డాక్టర్ చెప్పినా కానీ ఎలా బతికి బట్టకట్టాడు మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నాడు. ఆ అనుభూతి సామాన్యంగా మాటల్లో చెప్పలేము, అందుకే వారి మాట తడబడిపోతా ఉంది. సో ఈ సినిమా అనేది సినిమా కాదండి, యథార్థ గాథ. ఇది జనాల్లోకి వెళ్ళేసి తల్లిదండ్రులు చేసేది కానీ, గురువులు చేసేది కానీ, ఇందులో సినిమాలో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా ముఖ్య విషయం మీకు గమనించాల్సింది, పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి. ఎంతసేపు దేవుడి భక్తే కాదు, ఒక తల్లి తండ్రి పెంపకం చూపిస్తారు. అంటే పిల్లలు ప్రతి చిన్న విషయం పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకోవాలి. ఈ మధ్య దాచేస్తున్నారు. అమ్మ నాన్న రాగానే టీవీ ఛానల్ మార్చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారో తెలియదు, వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో తెలియదు, మొబైల్లో ఏం చూస్తున్నారో తెలియదు. అలాంటి కాకుండా ప్రతి చిన్న విషయం ఫాదర్తో షేర్ చేసుకుంటారు. అలాంటి సాంప్రదాయం చూపించారు. కాలేజీలో టీచర్లు ఏదో ఫీజు కట్టారా, చదివించమా, పంపించని కాకుండా పిల్లల ఆటపాటలు కానీ వాళ్ళ ప్రతి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక పిల్లలు కానీ వాళ్ళు పెద్దయి ఒక సక్సెస్ కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరి ప్రమేయం ఉంటుంది. 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాలో చూపించారు. సో ఈ సినిమా చూడడానికి కాదు,
ప్రతి పేరెంట్స్ 20 ఏళ్ళు ఉన్న పిల్లలు కూడా పేరెంట్స్ కూడా ఇది మాటల్లో చెప్పలేంది. ఇప్పుడు చాలామంది పుస్తకాల రూపంలో ఉంది, సీరియల్ రూపంలో ఉన్నాయి, ప్రవచనాల రూపంలో చాగంటి గారు గరికపాటి చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఇది నిజంగా జరిగింది అని అంటే ఇది మాటల్లో కాదు, చూస్తేనే అదొక నమ్మకము, ఒక అనుభవం వస్తుందని చెప్పేసి ఈ సినిమా చెప్తున్నారు. ఇంకో ముఖ్య విషయం ఈ సినిమా సందర్భంగా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు దేవాలయం ఉంది, వారు గురువాయూరు, కేరళలో గురువాయూరప్పన్ భక్తులు ఆ గుడికి వెళ్తా ఉన్నారు 20 సంవత్సరాల్లో. ఇప్పుడు భగవంతుని ఎవరు ఎలా చూస్తారు? మీరిచ్చిన ప్రసాదమే నా కొడుకు, ఆ కొడుకే మళ్ళీ రేపు దక్కకుండా పోతుందంటే భగవంతుని ఏమని అడుగుంటారు? ఆ సినిమాలో క్లియర్గా చూపిస్తారు. అంటే మీరు పెట్టిన భిక్ష మీరే తీసేసుకుంటానంటే మనం చూస్తాము భక్త ప్రహ్లాద, భక్త మార్కండేయ సినిమాలు, అవేంటి పురాణాలు ఏదో చూసాము, సినిమాల్లో చూసాము, అది జరుగుతాయా? మన అమ్మ నాన్న అంత గొప్ప భక్తులా? దేవుడు నిజంగా దిగొస్తాడంటే దిగొచ్చాడని సాక్షాంతి ఇక్కడ తండ్రి ఉన్నాడు, ఇక్కడ కొడుకు ఉన్నాడు, అది చూపడమే మీకు ప్రయత్నం. రెండో విషయం, ఇప్పుడు ప్రతి వారికి అంటే అక్కడెక్కడో గురువాయూరులో ఉంది కాబట్టి గురువాయూరికి అందరూ వెళ్ళాలి అని కాదు, అక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు, ప్రతి వీధిలో ఉన్నాడు. ఒక హనుమంతుడు కానీ, రామాలయం కానీ, వినాయకుడు కానీ, శివుడు కానీ, మనం ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే సందేశం ఇప్పుడు నిజంగా ఈ సినిమా రూపంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను. యువత చదువుకున్నాము, మాకు అన్నీ తెలుసు అని అనుకునే వాళ్ళకి ఒక కనువిప్పు. నా పేరు రవి కిషోర్. ధర్మ సంస్థాపన అని జీర్ణ దేవాలయాల పునరుద్ధరణ, అంటే దేవాలయాలు పడిపోతున్నాయి, మన చరిత్ర ఉన్న చాలా చరిత్ర ఉన్న అందరూ తిరుపతికి వెళ్ళి అక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు, అక్కడే భక్తి ఉంది, అక్కడికి వెళ్తే వరాలు వస్తాయని అనుకునే వారికి అలా కాదు. ప్రతి దేవాలయంలో దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడు. మీరు వస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఎలా వస్తారు? మీరు వెళ్తే కదా. ఒక చిన్న ఉదాహరణ అందరికీ తెలియాలనే తీసుకొచ్చాను. చిలుకూరు బాలాజీలో ఈ 2 పుస్తకాలు సౌందరరాజన్ గారు అర్చకులు, విష్ణు సహస్రనామాలు 1000 పేర్లు. విష్ణు సహస్రనామం అంటే ఒక పేరే కాదు, దాని వెనకాలన్న ఆ చరిత్ర, దేవుడు ఎవరిని ఎలా కాపాడారు ఆయన మొత్తం బుక్ రూపంలో పెట్టారు. ఆ టైటిల్ చూడండి, పిలిచితే పలికే దైవం, లార్డ్ ఎట్ యువర్ కాల్. అంటే అక్కడ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీరు ఏది అడిగినా ఇవ్వడానికి. మీరు వెళ్తున్నారా? పిల్లల్ని అదే అంటారు, పెద్దల్ని లైట్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఏదో పాతకాలం చాదస్తామని. ఇప్పుడు ఈ తండ్రి ఆ పూజలు కానీ ఆ నమ్మకం కానీ లేకపోతే మీ ముందు అక్షయ్ నిల్చునేవాడా? సో తల్లిదండ్రులను కానీ గురువులను కానీ అది ఆషామాషి కాదు, మీకు బుక్ రూపంలో ఉంది. రేపు చిలుకూరు వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా చూడండి, తీసుకొని మరీ చదవండి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనం చూస్తే చదివితేనే కానీ మనకు అనుభవం కాదని చెప్పేసి ఒక దిక్కుమాలిన ఆచారం పెట్టారు మనకు. ఇంగ్లీష్ చదువులు, యు లర్న్, యు ఆస్క్, యు ఇంట్రోసేట్, అంటే దాన్ని పట్టి పీడించు అని దాన్ని మూఢనమ్మకంలా చేస్తున్నారు. కానీ ఇది సజీవంగా జరిగింది ఉన్నది, ఇది చదివి తెలుసుకో అని అది మాత్రం నేర్పట్లేదు. సో మీరు ఇది చదివండి, చదివాక సినిమా చూడండి. ఎవరికైతే దేవుడు లేడు నమ్మము అనుకున్నారో వాళ్ళిద్దరికీ కనువిప్పే ఈ సినిమా. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయం ఉంది, అందరికీ ఒక నమ్మకం, 11 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఏ కోరికన్నా తీరుతుంది. తిరుగుతున్నారా లేదా? తీరుతున్నాయా లేదా? తిరుపతి ఉంది, అక్కడికి వెళ్తే ఏడుకొండల స్వామి మొక్కేస్తాము, ఏమిచ్చినా ఏమడిగినా ఆయన ఇస్తారు. వడ్డీ కాసులోడు డబ్బులు అంటే డబ్బులు ఇస్తాడు, కళ్యాణము, ఉద్యోగము, ఏది అడిగితే ఇస్తున్నారు. మరి ఇలాంటి దేవాలయాలు ప్రాచీనమైనవి, ప్రభావితమైనది, అలాంటి దేవాలయాలు మన భావితరానికి ఉండాలంటే ఉండాలా వద్దా? మరి అది రక్షించుకునే బాధ్యత ఎవరిది? మనం అనుభవించాము. ఇప్పుడు మీ అందరికీ పిల్లలు ఉన్నారు, ఈ తండ్రి అనుభవించాడు, ఈ పిల్లోని సక్సెస్ చూశారు. మరి వీళ్ళ తరానికి రావాలంటే అది కాపాడుకునే బాధ్యత ఎవరిది? డాక్టర్ ఎంబీఆర్ శాస్త్రి గారు, మీ అందరికీ పరిచయం, మీడియా వాళ్ళందరికీ, 40 ఏళ్ళుగా ఎడిటర్గా, సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా ఉండేసి ఆయన ఈ బుక్ రాశారు, దేవుడు ఉన్నాడు జాగ్రత్త. అంటే మన దేవాలయాలను మనం కాపాడుకోకపోతే మన భవిష్యత్తుకి అది ఉండదు.
సో ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ సినిమా చూసే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను, దేవాలయము దేవుడు ఉన్నాడు అని మనం కలిసి నమ్మకంతో వెళ్తేనే మనకు వస్తుంది తప్ప ఏదో వాళ్ళు చెప్పారు కదా మనం వెళ్దామంటే రాదు. సో ఈ సినిమా తప్పకుండా చూడండి. ఇంకోటి ఇది సినిమా కాదండి, a real time history. Please watch and experience a father's devotion and son's dedication. As father said, son followed. If not, that journey wouldn't pass. Why, father, you're telling all these times, I will do my own way? It will not happen. So dedication of a son and devotion of a father is this dear Krishna. Thank you very much. See, I'm really sorry. I was little emotional. You know the reason. Because I'm very close to that temple, Guruvayur temple, last 45 years when I was 15 years old. I'm very, I can proudly say I'm very close to him. I can talk to him. I knew his feelings. We used to fight. That kind of relationship I built with my God. When Akshay was so good, so nice. He was not having any problems until we knew one day he is having a very serious problem, physically. In the sense, all his vital organs are gone. See, the doctors having a lot of puzzle, they didn't understand how the liver is damaged, how the lungs is damaged, how the pancreas is damaged. Every part of the body is damaged. So in fact, I bought doctors from US. I bought doctors from UK because I could not take him to that country. I bought almost 6 team of doctors from abroad to find out what is the real reason and how to treat it. And all are said, it is a terminal case. You cannot do anything because see the problem is, finally we found his real problem is in his heart. Heart means, see, in all our, if you see, everybody knows there is a membrane called the pericardium. It is covering our heart. That's a very thin layer, thin membrane. But see, in his case, over a period of time, maybe 10 to 15 years old, it was identified when he was 17 years old. So it became so thick in the sense, almost double than a coconut shell. The whole heart was covered with that shell. And the problem is the blood supply was, the blood supply is not coming to the heart. So all the organs is failed. All the organs are, damaged because of that. But the surprising fact is, even the doctors are not able to understand is how he survived. Without any symptoms. He has never seen any symptoms. Even this is identified very accidentally. And the doctor said, see, if it is a bypass surgery, anybody can do it in India now. Even the head nurse can do that. In his case, see, the heart to be lifted up, because the whole heart is covered by this coconut shell, this calcium formation. So you cannot scrap, if you scrap the top portion, what about the lower portion? So you have to lift the heart up, take out, you can think of the complications of the operation. Take out the whole thing, then you have to scrap. You cannot do anything on that. The doctor said, even the Mayo Clinic doctors, John Hopkins doctors, even the MOH, the UK team, all said, Balram, you are just trying for nothing because, what to do, it's a fate of Akshay. But I never told anybody because even my family didn't know it was such a big, serious problem. Even I don't think even Akshay know at that point of time. And the doctors always telling me, there is a doctor called Sunil, did the operation. In the film, he acted in that role. See, we are not taken very superstar lot of people because we wanted the right people in that movie. I can put any type of actors in that movie. We took only the right people in that movie. So he acted in that main doctor's role. And doctor always tells me, Balram, don't have any hope.
no, I mean, we cannot do anything because this is a problem. You have to lift the heart up and scrap it. How can you do that? Because his lungs is also covered, liver is also damaged, then how can we do it? I said, doctor, nothing will happen. I always tell the doctor, nothing will happen because I got a feeling from my God, nothing will happen to him. I always tell doctor, nothing will happen, you try. That's how they did the operation. It took 24 hours. Sorry, 22 hours to complete the operation. Because they took him, around 6 o'clock in the morning, and up to 4 o'clock next morning, it went up. In between, that is the story of dear Krishna. In between, even doctors could not do anything, and doctor said, in fact, I lost him. Doctor said he cannot do anything because we are just closing down. We are not able to do anything, but we are closing down. He is almost, in that situation. Cannot escape that situation. I told doctor, it is happening around 6 o'clock in the evening. From morning to 6 o'clock, when Krishna Kumar came and told me, Balram is very unfortunate, we could not save him. At that point of time, I told doctor, nothing will happen to him. Nothing will happen to him. Then doctor went, said, okay, so it's up to you, I don't know what we can do on that. Then after he gone back to the theater, something happened to the theater. Something very big happened to the theater. That is dear Krishna. I don't want to explain you what really happened into the theater. It's really happened. It's really happened, and the doctors is a very top doctors in the world, because there were doctors from UK, US, and the best doctors from India. All are here. All are in that theater at that time, and they could not believe what happened in the theater. That is dear Krishna. Then I thought, see, I am not a film man. Definitely I am not a film man. I thought this message, see, everybody's life, this will happen, this is happening, but nobody is realizing it is something, happening because of some unknown power. That is what I wanted to give this message to the world. And of course, this is only a trial what we are doing. This is a universal subject. We will go globally with this movie. I mean, this story, I'm talking about not story, this miracle. We will go all out after this, this release. Okay, this is regarding the movie. So the God was so kind, and He personally, I can proudly say, He personally come to the theater and escaped him and saved him. That is dear Krishna. Now, see, why this press conference is not talking about dear Krishna, to be very frank. See, this is a very complicated operation, it's a very costly operation. So, as a gesture, because we are launching in Telugu, we wanted to give this benefit to some patient if it is in your state. So, see, we cannot offer very big numbers at this point of time. Definitely we will do more. So, at least, because it's a very costly operation, very, very costly. So, at least I wanted to give this benefit if there is a patient with a poor family, even they cannot do anything on this. I wanted to save them, because Amarda, that particular doctors, they are very, very good in this particular treatment. So I wanted to give this benefit to the people, whichever possible way. At least one I can do without any problem, because it cost 30-35 lakhs rupees minimum, that operation cost. But we will do much more. And I wanted to do this film, whatever collection, if at all coming, this is not for me. I am very clear on that. This is for the people only, because for me, it's not my business, or it's not my line to make money. Cinema is not my line anyway. So this is the message I wanted to give you. This is not a press conference for the movie. I think they already told you about that. This news I wanted to give because this message, if you people can give to the people, if you believe, of course everybody's life it is happening in small way or big way.
So this is the message I wanted to give, and this is the benefit we wanted to give to the people. So that's all. I mean, we expect your support on this. We are releasing on 24th. Whoever seen the movie, they like the movie so much. I mean, I'm talking about this is a very clean movie. It's a family movie. All will wish, that kind of things will happen in their life. That kind of movie. I don't think you people, I'm talking about Telugu movie, always having very, different type of movies. But this is a very simple, natural, basically, it's a movie, the superstar is Lord Krishna. There is no other superstar in this movie. Only Lord Krishna is the superstar. Thank you. Thank you very much. బలరాం గారు గురువాయూర్ టెంపుల్ అంటే కేరళలో ఉన్న గురువాయూర్ అక్కడ ఉన్న విశిష్టత భగవంతుడు ఇది చెప్పారు. నేను మా ధర్మ సంస్థాపన తరపున మా చిలుకూరు బాలాజీ ప్రసాదంగా వారికి కూడా ఒక బహుమతి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది చిలుకూరు బాలాజీ రంగరాజన్ గారు ప్రచురించిన పుస్తకం ద లార్డ్ ఎట్ యువర్ కాల్, పిలిచితే పలికే దైవం అని తెలుగులో కూడా ఉంది. ఇది మనం చదువుతాము, కానీ వారు నిజంగా దాని అనుభూతి పొందారు. సో వారికి హృదయపూర్వకంగా ఇది బహుమానంగా ఇస్తున్నాం. చిలుకూరు బాలాజీ